ম্যাথমেটিক্স সাবজেক্টে ভালো মার্কস স্কোর করার জন্য তোমাদেরকে ম্যাথসের কোয়েশনগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে। আর এই জন্য আমি এই ভিডিওতে হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টে হয়ে যাওয়া প্রি-টেস্ট বা প্রি-ফাইনাল এক্সামের ম্যাথসের কোয়েশন পেপারটি তোমাদেরকে শেয়ার করব। আর এই কোয়েশন পেপারে অনেক স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশন দেওয়া আছে এবং এই টাইপের কোয়েশন তোমাদের আপকামিং HSLC এক্সাম অর্থাৎ ম্যাট্রিক পরীক্ষা এবং যেগুলো ডিস্ট্রিক্টে কোনো প্রি-ফাইনাল বা প্রি-টেস্ট হয়নি সেই ডিস্ট্রিক্টগুলোর জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে। সো তোমরা এক্সামের আগে এই কোয়েশন পেপারে থাকা কোয়েশনগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করবে। আর এখন দেখে নাও যে এই কোয়েশন পেপারে কী কী কোয়েশন দেওয়া আছে।